because, oh, there she is. Okay. She's, okay. Go online and announce that we are starting, and she will start the slides. Because, oh, there she is. Okay. She's, okay. Go online and announce that we are starting, and she will start the slides. Brothers and sisters, Assalamu alaikum. Because, oh, there she is. Okay. She's, okay. Go online and announce that we are starting, and she will start the slides. I think that we already started. Because, oh, there she is. Okay. I think your YouTube is on. You need to mute that. I think that we already started. I think your YouTube is on. You need to mute that. I think that we already started. Muhammad wa alayhi salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Brother, yes. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إني أدعوك كما أمرتني فاستجب لي كما وعدتني إنك لا تخلف الميعاد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إني أسألك وأتوجه بنبيك نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله. يا أبا القاسم يا رسول الله يا إمام الرحمة يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين يا علي بن أبي طالب يا حجة الله على خلقي يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. يا فاطمة الزهراء يا بنت محمد يا قرة عين الرسول يا سيدتنا ومولاتنا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهة عند الله
اشفعي لنا عند الله. يا أبا محمد، يا حسن بن علي، أيها المجتبى، يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقي، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي حاجاتنا، يا وجيها عند الله، اشفع لنا عند الله. يا أبا عبد الله، يا حسين بن علي، أيها الشهيد يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي حاجاتنا، يا وجيها عند الله، اشفع لنا عند الله. يا أبا الحسن، يا علي بن الحسين، يا زين العابدين، يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقي، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي حاجاتنا، يا وجيها عند الله، اشفع لنا عند الله. يا أبا جعفر، يا محمد بن علي، أيها الباقر يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقي، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي حاجاتنا، يا وجيها عند الله، اشفع لنا عند الله. يا أبا عبد الله، يا جعفر بن محمد، أيها الصادق يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقي، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي حاجاتنا، يا وجيها عند الله، اشفع لنا عند الله. يا أبا الحسن، يا موسى بن جعفر، أيها القاضم يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقي، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي حاجاتنا، يا وجيها عند الله، اشفع لنا عند الله. يا أبا الحسن، يا علي بن موسى، أيها الرضا يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقي، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي حاجاتنا، يا وجيها عند الله، اشفع لنا عند الله. يا أبا جعفر، يا محمد بن علي، أيها التطي الجواد،
يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقي يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفانا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفى لنا عند الله يا أبا الحسن يا علي بن محمد أيها الهادي النقي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفانا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا محمد يا حسن بن علي أيها الزكي العسكري يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقي يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وصي الحسن والخلف الحجة أيها القائم المنتظر المهدي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. Brothers and sisters, ask Allah subhanahu wa ta'ala for your hajat. لا تنسونا في الدعاء. اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد يا سادتي وموالي إني توجهت بكم أئمتي إني توجهت بكم أئمتي ليوم فقري وحاجتي إلى الله وتوسلت بكم إلى الله واستشفعت بكم إلى الله فاشفعوني عند الله واستنقذوني من ذنوبي عند الله فإنكم وسيلتي إلى الله
وبحبكم وبقربكم أرجو نجاة من الله فكونوا عند الله رجاء يا سادتي يا أولياء الله صلى الله عليهم أجمعين ولعن الله أعداء الله الظالمين من الأولين والآخرين آمين رب العالمين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. أحسن طيب الله الفاصل. دعاء الشفاء اللهم عافي وشافي جميع مرضانا وجميع المؤمنين والمؤمنات. Let's recite دعاء الشفاء together, brothers and sisters. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء 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 يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على Muhammad. Thank you, Brother Ali, for the beautiful recitation of Dua Tawassul. Now I would like to invite Brother On Abdi to come and please recite for today's program. Brother On Abdi. Ya Ali Madad. सबसे पहले तो बहुत शुक्रगुजार हूँ जाफरिया इस्लामिक सोसाइटी और उनके मेंबरान का, अपने चचा और आबिद भाई का, कि उन्होंने आज इस खूबसूरत दिन मदे मोहम्मद व आले मोहम्मद करने का मुझे शर्फ दिया। एक शेर से आगाज करूंगा। अल्लाह और नबी का है ऐलान एक साथ, अल्लाह और नबी का है ऐलान एक साथ, हम दोनों पर अली के हैं एहसान एक साथ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. मौला असगर अलैहिस्सलाम की शान में एक शेर समातों की नजर। घर सजाना हराम हो जाता, गम बढ़ाना हराम हो जाता, मुस्कुराते ना घर अली असगर, मुस्कुराना हराम हो जाता। एक मरतबा फिर सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. मौला जल्द से जल्द आप तमाम अहबाब और बुजुर्गान को अपनी ज़ियारत का शर्फ अता फरमाएं, क्योंकि कोरोना की वजह से बहुत से लोग ज़ियारत नहीं कर पा रहे। तो उस मुनासबत से एक मनकबत आप सबकी समातों की नज़र। जो लोग करबला में बुलाए जाते हैं, जो लोग करबला में बुलाए जाते हैं, वो पहले हज़रत से मिलाए जाते हैं, जो लोग करबला में
बुलाए जाते हैं। सलीका सीख ले जन्नत में रहने सहने का, सो लोग कर्ब बला में बुलाए जाते हैं। जो लोग कर्ब बला में बुलाए जाते हैं। अजीब लोग हैं इश्को जनू की वहशत में, खुदा का चेहरा खुदा से मिलाए जाते। जो लोग कर्ब बला में बुलाए जाते हैं। और शेर बतौर खास, उठो वहाँ तुम्हें जिब्री ले चले पेट्रोस, कहा कि जहाँ मलाइका को पर लगाए जाते हैं। क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त सुबह सुबह का वक्त है, गले में थोड़ी खस्तगी है, तो अगर कोई कोताही हो तो मुझे माफ फरमाइएगा। वहां की खाक का इधरा के खाक होगा तुम्हें, जहां चिराग हवा से जलाए जाते हैं। और ये करबला हासिल कलाम शेर है, ये करबला है इबादत की आखिरी मंजिल, ये करबला है इबादत की आखिरी मंजिल। यहाँ रसूल को सजदे सिखाए जाते हैं। और जिस इख्तियार को दुनिया खुदा समझती है, वो इख्तियार तो ऐसे गैर में पाए जाते हैं। बहुत खूब, बहुत खूब। कर्ब बला में माशाल्लाह। बुलाए जाते हैं। हजूर आपका कुनबा, हजूर आपका घर, हजूर आपका कुनबा, हजूर आपका घर। जुबान दी हो तो वादे निभाए जाते हैं। जो लोग कर्ब बला में बुलाए जाते हैं। और आजकल की मुनासबत से शेर है कि हुसैन देते हैं इंसानियत का दर्स यहाँ, अज़ा से आदमी इंसान बनाए जाते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। सलाम जनाब हसनैन अकबर साहब का लिखा हुआ है, तो मक्ता समातों की नजर। हराम काम को उठते नहीं वो हाथ अकबर, जो हाथ मातम शह में उठाए जाते हैं। जो लोग
करब बला में बुलाए जाते हैं। सलावत मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। बहुत शुक्रिया। Thank you, our younger on Abdi. Now I would like to invite our local poet and everybody's favorite in Los Angeles and all over the America, Brother Abuzar. Please come and recite for today's program. बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद मोहम्मद। आज की मुनासबत बीबी ज़ैनब की वलादत बासादत है, उसके मुनासबत से कलाम के चंद अशआर पेश करना चाहूँगा। मिलके एक बावाज़ बुलंद सलवात पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व मोहम्मद। बिस्मिल्लाह 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 बिस्मिल्लाह। रे लिख कलम सानी ज़हरा की सना बिस्मिल्लाह। लिख कलम सानी ज़हरा की सना बिस्मिल्लाह। अरे वही ओ इल्हाम को तहरीर मिला बिस्मिल्लाह। अरे बाके नुक्ते से हर एक नुक्ता मिला बिस्मिल्लाह। आज ये राज जमाने को बता बिस्मिल्लाह। अरे आज ये राज जमाने को बता बिस्मिल्लाह। के इल्म गैदर का इल्म हैदर का खुलासा है अली की बेटी। अरे इल्म हैदर का खुलासा है अली की बेटी। अरे दूसरी नहज बलागा है अली की बेटी। सलाम बिनते अली सलाम या ज़ैनब। अरे सलाम बिनते अली सलाम या ज़ैनब। सलाम बिनते अली सलाम या ज़ैनब। कि जिनकी नालैन के कौसैन भी मोहताज मिले वो नबी और अली बरसर महराज मिले। अरे वो नबी और अली बरसर महराज मिले। और तोहफे अल्लाह से दो कल के लिए आज मिले। अरे दोनों मासूमों को इस्मत के नए ताज मिले। अरे दोनों मासूमों को इस्मत के नए ताज मिले। अरे शबे महराज ये तक़सीम खुदा ने की है। अरे शबे महराज ये तक़सीम खुदा ने की है। कि फातिमा एक को और एक को ज़ैनब दी है। सलाम बिनते अली सलाम या ज़ैनब। सलाम बिनते अली सलाम या ज़ैनब। और माह शाबान यकुम और वो नूरे ज़ैनब।
काबा हजरत ज़हरा में ज़हूरे ज़ैनब, अरे काबा हजरत ज़हरा में ज़हूरे ज़ैनब, पंजतन है इसी ख्वाहिश में हजूरे ज़ैनब, कि मेरी आगोश हो गहवारे तूरे ज़ैनब, अरे मेरी आगोश हो गहवारे तूरे ज़ैनब, उसकी मर्जी है, अरे उसकी मर्जी है मगर इसको उठाए शबीर, अरे इसकी मर्जी है मगर इसको उठाए शबीर, अरे सबसे पहले मुझे सीने से लगाए शबीर, सलाम बिनते अली सलाम या ज़ैनब, सलाम बिनते अली सलाम या ज़ैनब, बिस्मिल्लाह 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 बिस्मिल्लाह। और जुल्मते शाम की तरदीद है पहली शाबान, अरे जुल्मते शाम की तरदीद है पहली शाबान, अरे 3 शाबान की तमहीद है पहली शाबान, अरे 14 मासूमों की, अरे 14 मासूमों की उम्मीद है पहली शाबान, अरे सारी ईदों के लिए ईद है पहली शाबान, अरे सारी ईदों के लिए ईद है पहली शाबान, अर्श से बन के, अरे अर्श से बन के विलायत की सफीर आई है, अर्श से बन के विलायत की सफीर आई है, अरे लैलतुल कद्र के घर ईद गदीर आई है, अरे अर्श से बन के विलायत की सफीर आई है, लैलतुल कद्र के घर ईद गदीर आई है, सलाम बिनते अली सलाम या ज़ैनब, सलाम बिनते अली सलाम या ज़ैनब, बिस्मिल्लाह 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 बिस्मिल्लाह। सिर्फ 2 बंद और हैं। तूने अस्कुत जो कहा हो गए आधा खामोश, तूने उसको जो कहा हो गए आधा खामोश, सिर्फ आधा ही नहीं हो गया कूफा खामोश, और सिर्फ कूफा ही नहीं हो गई दुनिया खामोश, और सिर्फ दुनिया ही नहीं अर्श खुदा था खामोश, सिर्फ दुनिया ही नहीं अर्श खुदा था खामोश, ऐसा लहजे का, ऐसा लहजे का असर था कि जमाना चुप था, अरे ऐसा लहजे का असर था कि जमाना चुप था, तेरी ताजीम में खुद तेरा घराना चुप था, सलाम बिनते अली सलाम या ज़ैनब, सलाम बिनते अली सलाम या ज़ैनब। और काफिलाए फर्श अज़ा का ये चली है लेकर, 14 सदियों से खिताब इसका के जारी घर घर, ताजिया झूला अलम आंसू है इसका लश्कर,
और कौन रोकेगा भला शाह का मातम अकबर, अरे कौन रोकेगा भला शाह का मातम अकबर, करबला का जो करबला का जो हर एक साहिब दिल कायल है, और इसकी तबलीग में ज़ैनब का लहू शामिल है। सलाम बिनते अली सलाम या ज़ैनब, सलाम बिनते अली सलाम या ज़ैनब, बिस्मिल्लाह 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 बिस्मिल्लाह। और मोहम्मद और मोहम्मद बावाज़ बुलंद सलवात। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह ब्रदर। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बहुत शुक्रिया अबू सर, माशाल्लाह बहुत अच्छी मनक़बत पढ़ी आपने, मौला आपको उसके बहुत मुनासबत। Okay, now I would like to invite our respected alim, Dr. Farid Musawi, to recite for today's program. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ahsan brother Abu Zar. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alameen. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبو القاسم مصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. Inshallah, tonight our center of the talk will be the greatness and the fada'il of the Lady of Karbala, Aqilat Quraysh. Inshallah, Zainab al-Kubra will be the main topic of our talk. As we are moving away from Rajab and entering Sha'ban, alhamdulillah, we are getting gear up for more Amal. Inshallah, Thursday we will do Salat Imam Hussein, and this one is a long one, so inshallah be prepared. So inshallah you will all have preparation before we start the program for Thursday night. As I was talking last week, that Allah subhanahu wa ta'ala, in response to what Abu Talib and Khadija did for Deen of Islam and Allah subhanahu wa ta'ala, Khadija and Abu Talib, they gave everything they had for Allah subhanahu wa ta'ala. And Allah in return look among his own positions. Allah's position is limitless. Everything belongs to him, Malik. And it is the tradition of Allah to give, when you give something to him, give more than what you give him. So if Khadija and Abu Talib gave whatever they had, Allah decided to give Ali to Abu Talib and Fatima to Khadija. Yani in this grand scheme of this kainat, the greatest gift that Allah wanted to give to someone was Ali and Fatima. And he bestowed Ali to Abu Talib and Fatima to Khadija. So Allah's greatest treasure in response to whatever Abu Talib and Khadija gave to him, the greatest treasure that Allah exchanged for what Khadija and Abu Talib gave him is Ali and Fatima, the two of the three reasons of creation. So if Ali and Fatima are the greatest of the treasure of Allah subhanahu wa ta'ala, the children of these two
represents all that Allah has in Kainat. So the 4 children of Zahra and Ali, Hassanain and Zainabain, are the result of combining the treasures of Kainat, of all alams, that Allah is Rabbul Alameen. So the 4 children of Amir al-Mu'mineen and Fatima al-Zahra, they represent that greatness. Allah subhanahu wa ta'ala in Quran, as I said, told Rasulullah, do not appoint anybody your wakil except me. And we all know that Rasulullah asked Abu Talib to be his wakil. And Abu Talib was also kafil of Rasulullah. I want to compare the 2 stories of 2 kafils so we can come to who Zainab is. Abu Talib is not a Nabi. He is the kafil of the greatest Nabi of Allah subhanahu wa ta'ala, Sayyidun Nabi. Zakaria is a Nabi, and he is the kafil of Maryam. He himself is a Nabi. He himself is Hujjatullah. He himself, Zakaria, is Ma'soom. Maryam is also his niece. So if you compare, they are very close. Abu Talib, being kafil, is uncle of Rasulullah. Zakaria, being kafil, is also uncle of Maryam. However, Maryam, being batul and being purified, Allah says in Quran, Ya Maryam, inna Allah istafaki. Allah has purified you. She cannot consume the food that was prepared in the house of a Nabi Zakaria. She has to consume the food that comes from heaven, so she can give birth to Kalamatullah, Isa ibn Maryam. So for that, you can compare the 2 kafils. One kafil, being Nabi, being Ma'soom, being Hujjatullah, is denied to feed his niece because his niece is supposed to bear a child that is so tahir. Allah has chosen to feed the mother of that child from tahir food from Jannah. Abu Talib food that became flesh and blood of Rasulullah is so pure that is not comparable to Zakaria's food. So from that kafil comes Rasulullah, from Zakaria comes Maryam. Then the mother of Maryam, Hannah, in Quran says, Inni sammaytu, I named this daughter of mine, Maryam. Hannah is a makhluk, of Allah subhanahu wa ta'ala. And she is choosing to name her daughter Maryam. Fast forward to Medina.
Rasulullah, who is the kafil of all Ahl al-Bayt, and after him Ali is the kafil. So the kafil of Zainab are Rasulullah and Ali. Kafil of Maryam is Zakaria, who was not allowed to feed Maryam. Zakaria's wife names his daughter Maryam. When Zainab is born, Rasulullah says, I cannot name her. We have to wait for Allah to see what name He, Allah, selects for Zainab. I don't know if you see the degree of greatness here. Maryam being Batul, being Ma'suma, being Istafa by Allah subhanahu wa ta'ala. All of that. Her name comes from her mother, who is a makhluk herself. Zainab, being the fruit of the treasures, best treasures of Allah subhanahu wa ta'ala, Ali and Fatima. Her name comes from Khaliq himself. Maryam is named by makhluk. Zainab is named by Khaliq. As much as there is a difference between Khaliq and makhluk, that much there is difference between Maryam and Zainab. Among all Ahl al-Bayt, Zainab has the most number of titles, Al-Qab. Al-Qab Zainab is up to 48 laqabs, titles of Zainab. Zainab, two of her titles, inshallah, we'll concentrate on tonight. One is that you all know in your ziyarah, you always say to her, Sharikatul Hussein. Zainab has 48 titles. عالم غير معلم فهيم غير مفهوم كعبة الرزايا. كعبة الرزايا means the center of all sadness. Kaaba of sadness. نائبة الزهراء. نائبة أمها. I want to pay more attention for a few of these titles tonight. Allah subhanahu wa ta'ala in Quran says that we elevated Ibrahim to the position of Imam. He became Imam after he was tested and we found him to be Sabir. So Imam was given to him after he was tested to demonstrate sabr. Demonstrate sabr of Ibrahim. It's not easy to put the knife on the throat of your beloved son. It's not easy. That's a great imtihan. That's a great test. Part of the ziyarah for Sayyidah Zainab that inshallah we'll recite tonight is that we say salam to her and we refer to her Assalamu alayki ya mumtahanatan fi tahammulat al-masa'ib kal-Husayn. You just read this one phrase.
ocean of greatness is in this very simple phrase. First translation, salam to you who has passed the test, been tested and passed the test in being able to bear, to tolerate great masa'ib equal to what Hussein tolerance level was. What is the tolerance level of Hussein equals to? Equals to him being Imam, and all the 9 Imams come after Hussein because of what he went through in Karbala. Allah put the nur of 9 Imams in Sulb al-Hussein. So Sabr Hussein granted him to be Imam and to be the father of 9 other Imams. Sabr al-Hussein made him strong enough to carry out and tolerate Masa'ib Yawm Ashur, Masa'ib Karbala. In this ziyarah that is coming from your 6th Imam, we are equating the test of Sabr of Hussein is equal to the test of Sabr of Zaynab. If Sabr Hussein granted him Imamah, you would assume that Zaynab has the same level as Imam. And if you go through the history, you will see, even though she's not an Imam, but she definitely has Velal. Vali. Imam needs Ma'mum. Vali doesn't need Ma'mum. Another phrase in this ziyarah, you say salam to Zainab, assalamu alayki man hafazat al-imam, the one who protected Imam. Imam was protected by Zainab. Being an Imam, go check Nahjul Balagha, Khutbatul Tariq. The khutbah of Amir al-Mu'mineen in Nahjul Balagha. One of the definition of who Imam is the one that is Hafiz of Kainat. Hifaza of Kainat, protection of Kainat is because of the existence of the Imam. You take Imam out of the Kainat, Kainat will collapse. So the Imam himself is the protector of all Kainat. You say salam to you, Ya Zainab, who protects Imam? Subhanallah, who is Zainab? She has tested and passed the test the way Hussein has, and she protects Imam, one level up. Imam al-Hussein comes for the last salam to Zainab. Then he goes to Imam al-Sajjad, and he says to his son, Ali ibn al-Hussein, that it is the destiny of Allah subhanahu wa ta'ala to protect you. And you will be sick and ill to the level that you will pass out. As you know, Ma'asums do not pass out. Ma'asums are always aware. Ghash cannot come to Ma'asum. But why it comes to Imam Sajjad? Because this is the only way to make sure that the line of Imamah continues. Otherwise, those enemies would have killed Imam Sajjad. Number 2, Imams cannot lie, cannot fake.
So he cannot fake that he is sick. Allah makes him real sick to serve Tawheed. That's how you explain. This is reason number A. Reason number B, that behind Sajjad there is Alama Zainab. As Zainab is standing behind Sajjad. And Hussein comes to Zainab and says to Zainab that I entrust you. I entrust you, Imam who takes place after me. Ba'di. Who's Zainab? That becomes Kafilatul Imam. Remember the Kafil? Maryam's Kafil, Zakaria. Muhammad's Kafil, Abu Talib. Zainab's Kafils, Muhammad and Ali. Now, Hussein is coming to Zainab that you are the Kafil of Imam Ba'd, the Imam after me, is under your kafala, ya Zainab. Then he goes back to Sajjad, ya, and tells his son, Isma, listen, wa'te, and obey. Bima, to whatever amarat bika Zainab al-Kubra. Whatever Zainab says to you, you obey. Rasulullah, last few minutes in this earth, giving instruction to Amir al-Mu'minin, listen and obey. Ma amarat bika Fatima. Whatever Fatima gives you an order. Ali is Imam Hujjah. Who's Zainab? Who dares to have the audacity to give order to Sajjad except Zainab? Do this, don't do that. Imam is not allowed to do mashwara with anybody. But every time Imam Sajjad, during the trip from Karbala to Sham, back to Karbala, to Medina, mashwara after mashwara with his aunt Zainab. Another title, we'll come back to this if we have time. Another title that is mind-blowing is Na'ibatu Zahra and Na'ibatu Ummaha. Na'ib means representer. Na'ib and Manub, they have to have the same characters. If you want to put somebody as your Na'ib, as your representer, you trust that person's judgment to be equal as yours. You trust that person does not have any flaws that you know of. That person should be equal in everything that you want to represent the way you do. That's what Na'ib is. So when Fatima al-Zahra, who is Ma'soom, wants to appoint a Na'ib for herself, this is the reason that you can prove that Zainab is Ma'sooma too. Because Ma'soom cannot choose a Na'ib who is not Ma'soom. Period.
If Fatima is saying Zainab is my na'iba, that means Fatima, who herself is the center of Asma, the circle of Asma revolves around Asmat al-Zahra. You can see the parallel. Every time Zahra entered, Rasulullah stood up, walked toward her, kissed her hand, hugged her, brought her, and put her in his place, telling the world that this daughter of mine can sit on my place. What did Imam al-Hussein do? Every time Zainab enters, Imam al-Hussein stands up, walks towards Zainab, hugs her, kiss her hands, bring her and put her in his place, telling us Sharikat al-Hussein. Na'ib. Another Na'ib title for Zainab is Na'ibatul Zahra. Why we have both of them? Na'ibatul Ummaha and Na'ibatul Zahra. Because Ummaha is also Abiha. Zahra's title is Abiha. Zainab title is Sirr Abiha. Zahra's name is Zahra because her nur provides a beacon of guidance for all the malaika. Zainab is Na'ib al-Zahra because now she possessed the same nur of guidance for all the malaika. Adilatul Khamis. What does that mean? Adilatul Khamis. The full title is Adilatul Khamis Ashab al-Kasa. Adila and Adila, they are translated the same way, but they are not. You buy a pound of apple. You put it on the scale. You put the stone of the scale on one side and the apple on the other side until they are adil, both sides. So now that you know you have 1 kilo or 1 pound of apple. But that stone that you put there has nothing to do as equality to apple. Just its weight is equal. Adila means in every which way it is equal to what's been compared to. Adilatul Khamis Ashab al-Kasa means all the Ashab al-Kasa's characters and khulasa and summary. If you put them all together, you get Zainab. Allahumma salli ala Muhammad. Who can be compared to Zainab when one of her title is Radiyatul Vah? What does that mean, Radiyatul Vah? You and I, as a baby, we are breastfed by the milk of our mothers. Zainab is breastfed by Vah, Radiyatul Vah. Instead of milk, she has been fed Vah. Who can be compared to Zainab? Hussein himself is Sirrullah. Sirrullah is a title of Hussein. Zainab is Sharikatul Hussein. Isa did not even consult with his mother about anything. No mashwara.
Forget about partnership in Nabuwwah. Hussein did mashwara, and Zainab is Sharik al-Hussein in every which way. If Hussein is Sirrullah, Zainab is also Sharikatul Sirrullah. If Hussein is Tharullah, Zainab is Sharikatul Tharullah. If Hussein is Vitr al-Mawtur, Zainab is Sharikatul Vitr al-Mawtur. Allah Tabatabai, Rahmatullah alayh, said that if people understood حقيقة اسم Zainab, if they understood, not Zainab, حقيقة اسم Zainab, the truth, the حقيقة behind the name of Zainab, they would not be looking for حقيقة اسم الأعزام الله. They will not look for that because this one satisfies them. Ism Azam is that name that if somebody has it, they can perform miracles. Don't have much time to go in Asrar Ism Zainab, that by itself. Wallah, Allah is my witness. If every night we talk about Zainab, my life will end, but the topics about Zainab does not end. Asrar Zainab, Asrar Ism Zainab, Asrar Al-Qab Zainab. Zainab is the lady that on her back with the lashes of Shamr, La'natullah alayh, has been written the history of Karbala. She was never able to sleep on her back after Karbala. If you write Zainab, 4 letters. In these 4 letters, you have to place 5 points. Z has 1 point, Ya has 2 points, Noon has 1 point, Ba has 1 point. So 5 points, 4 letters. 5 points, 4 letters. Add them up, you get 9. So the name is Zainab, but the number is 9. And who do you know that the number is 9? We already talked about it a month ago, 2 months ago, on the birthday of Sayyida Zahra. Her number, the name of Fatima, is 9. Allah, by choosing the name for this lady as Zainab, is telling us her name is Zainab, but her haqiqa is Fatima Zahra. That is her title also. Thaniya Fatima, the second Fatima. Zainab inherited the letter Za from Zahra, the name Zahra. Zainab inherited the letter Ya from the last letter of his father's name, Ali. Ya. Zainab inherited the letter Noon from 2 brothers, Hassanain. 2 Noon, Hassan has a Noon, Hussein has a Noon. One of the title is Sharikatul Hussein, but did you know that another title is Shafiqatul Hassan? Sharikatul Hussein, Shafiqatul Hassan. That's who Zainab is. And Ba, she inherited from the Nabuwwah of her grandfather Rasulullah. That's why in Ziyaratul Jama you tell all of them Assalamu alaikum ya Ahl Bayt al-Nabuwwah. You are all Ahl Bayt al-Nabuwwah.
Zainab is the one that is Sharikatul Hussein in every which way. Whatever you have for Hussein, Zainab is Sharikatul Hussein. Is Hussein Warith Adam? Then Zainab is also Sharika Warith Adam. Is Hussein Warith Nuh? Warith Musa? Warith Isa? Warith Rasulullah? Warith Amir al-Mu'mineen? Then Zainab is also Sharik of Warith Nuh, Adam, Musa, Isa, Muhammad, and Amir al-Mu'mineen. Who dares to command Imam al-Sajjad except Zainab? Because she is a mumtahin. And if you go to Ziyarat Sayyid Zahra, you will see that in her Ziyarat, we refer to her also. Assalamu alayka ya ayyuhatul mumtahin. In every which way, Zainab represents all five. Adilatul Khamisa Ashab al-Kasa. Whatever title they have, Zainab has it. That's why it is impossible to talk about Zainab and not talk about Karbala, even though it is a birthday. In birthday, it is okay to remember the Messiah. In Shahadat, we don't celebrate. But in birthdays, we can remember Messiah. I just want to end with reciting for you a few phrases from Ziyarat Zainab. But before I do that, I want to show you the greatest badge of honor of those people who every year in Ashura, they do Majalis al-Hussein and Zainab. You know, those people who don't want you to beat on your chest, Latmiya and Matam, they have to one day meet Rasulullah, and I don't know what answer they will give for the excuses that they make. I can still hear from some, alhamdulillah, not too many, some, why we beat on our chest? Why? Come with me to Barzakh, I'll show you why. A good comparison is when a high-ranking officer comes to the place of soldiers gathering. As soon as they look at the number of the medals on the chest of this officer, they stand up in salutations and respect and line up in front of this officer. Oh, brother and sisters who have bitten on your chest with the tears for Zainab, this is the badge of honor you get in the Barzakh. The Malaika, the angels, as soon as Azadar al-Hussein, the person who has done Latmiya and Matam for Zainab and Hussein, enters the Qabr, his or her chest will bear the medals that makes all the angels line up and stand in salutation and say to that mu'min, Assalamu alayk, salam to you, who cried and did Latmiya for Zainab and Hussein. That is the badge of honor that we, if we have been blessed
to participate. You all remember when Imam Sajjad wanted to introduce himself in Majlis of Sham. He said, I am, whoever knows me knows me. If you don't know me, let me introduce myself. I am the son. Remember all those 7 things that he said? I am the son of Zamzam and Safa. I am the son of Marwa. All those things, I want to bring, you remember that in your head? Now we go to part of the ziyarah of Zainab. You say to her, Assalamu alayka ya bint Zamzam wa Safa. Same thing that Imam Sajjad said. Ana ibn Zamzam wa Safa. Assalamu alayka ya bint Makkah wa Mina. The same way Imam Sajjad said, I am the son, Ana ibn Makkah wa Mina. Assalamu alayki ya bint man humila ala al-buraq fil hawa. Assalamu alayka to the person who rode on Buraq and went to see Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamu alayka ya bint man hamala zakat ba'atraf al-rada wa badalaha ala al-fuqara. Assalamu alayka ya bint man أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. Same thing Imam Sajjad said, I am the son of the person who was elevated in the night from Masjid al-Haram to Masjid al-Aqsa, referring to the night of Mi'raj. We are saying salam to Zainab the same way Imam Sajjad introduced himself. This is what Adilatul Khamisa means, representative of Ashab al-Kasa. Assalamu alayka Ya bint man salla qiblatayn. Assalam to you, who the daughter of the person who prayed in 2 qibla, referring to Rasulullah. And Imam Sajjad introduced himself the same way. Then, Assalamu alayki Ya bint Muhammad al-Mustafa. Assalamu alayki Ya bint Ali al-Murtaza. Assalamu alayki Ya bint فاطمة الزهراء. السلام عليك يا بنت خديجة الكبرى. السلام عليك وعلى جدك محمد المختار. السلام عليك وعلى أبيك حيدر الكرار. السلام عليك وعلى سادات الأطهار الأخيار وهم حجج الله على الأقطار. These are so familiar to you, I don't need to translate. Assalamu alayka ya bint Waliyullah al-Mu'azzam. Assalamu alayka ya ammat Waliyullah al-Mukarram. You are the daughter of the great Wali of Allah. You are the aunt of the Waliullah. Assalamu alayki ya ummul masa'ib. You are the mother of all masa'ib. Wa rahmatullah wa barakat. If we go through the rest of the ziyarah, you will need 48 titles of Sayyidah Zainab. Each title needs 1 lecture. So if we go through explaining each title, we would need 48 sessions. It's almost 1 year. This is who Zainab is. Zainab is the person that if we live to study what we know about her, we cannot yet understand Zainab. Zainab is the person, so Hussein Abu Abdullah, who is Sar Allah ibn Thareh wal Witr al Mawtur, who the entire kainat, the entire malaikah, the entire kainat, they came and they asked Hussein,
just tell us, we will do whatever you ask us. That Hussein, that other people beg him and he can grant anyone anything he wants because Allah gives before even Hussein asks. Butros and his entire entourage of the Malaika, after he received Shafa from Imam al-Hussein, they asked the permission to stay with Imam al-Hussein at all time. They are always in Karbala. What is their job? Their job is as soon as somebody asks Imam al-Hussein in any place on this earth, from Allah subhanahu wa ta'ala, you ask something from Allah, bihaqq al-Hussein, Butros and all the entourage of his Malaika, they will not allow your dua to touch the ground. They will grab it, lift it, and bring it to Arsh of Allah. That's who Hussein is. But Hussein says to Zainab, do not forget me in your salat. Wallah, I cannot understand that. Nobody can. Hussein, أشهد أنك قد أقمت الصلاة. He is the one who Salat is قائم Hussein. That's who Hussein is. He says to Zainab, لا تنسيني. Do not forget. Subhanallah. How can you explain Zainab? Inshallah, we are ready to listen to the ziyarah. If the brothers have the ziyarah of Sayyidah Zainab ready, please recite it. And before you do Ziyarat al-Waris, if you don't, let me know, then I will recite it. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I ask Allah subhanahu wa ta'ala to give all of us the barakah of living, dying, and resurrecting with Hubb al-Zahra and her children. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tawajjuh al-Ziyarah. Dr. Farid, I have a ziyarat, but I think it's a different version. There are three versions, Habibi. Each one of them is okay. Okay. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Nabi Allah. Assalamu alayka ya Amir al-Mu'mineen ya Hakim Yawm al-Din. Assalamu alayka ya Fatima al-Zahra Sayyidati Nisa al-Alameen. Assalamu alayka ya al-Mu'mineen ya Khadijat al-Kubra. السلام عليك يا مولاي يا أبا محمد يا حسن المجتبى. السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله. وعلى الأرواح التي حلت بفنائك ليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر لحظ مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين خصوصا سيدي ومولاي أبو الفضل العباس ابن أمير المؤمنين زيارة جناب زينب سلام الله عليها. السلام عليك يا بنت رسول الله. السلام عليك يا بنت نبي الله. السلام عليك يا بنت محمد المصطفى. السلام عليك يا بنت ولي الله. السلام عليك يا بنت علي المرتضى سيد الأوصياء والصديقين. السلام عليك يا بنت فاطمة الزهراء سيدتي نساء العالمين. السلام عليك يا أخت الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين. السلام عليك أيتها السيدة الزكية. السلام عليك أيتها الداعية الخفية. السلام عليك أيتها التقية النقية. السلام عليك أيتها الراضية المرضية. السلام عليك أيتها العالمة غير معلمة. السلام عليك أيتها الفحيمة غير مفحمة. السلام عليك أيتها المظلومة. السلام عليك أيتها المحمومة. السلام عليك أيتها المغمومة. السلام عليك أيتها الصديقة.
السلام عليك أيتها المقروبة. السلام عليك أيتها المأسورة. السلام عليك أيتها الصاحبة المصيبة العظمى. السلام عليك يا زينب الكبرى رحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي علي بن الحسين الزين العابدين. السلام عليك يا مولاي محمد بن علي الباقر. السلام عليك يا مولاي جعفر بن محمد الصادق. السلام عليك يا مولاي موسى بن جعفر القادم. السلام عليك يا مولاي غريب الغرباء يا علي بن موسى الرضا وأختك فاطمة مأسومة. السلام عليك يا مولاي محمد بن علي التقي الجواد. السلام عليك يا مولاي علي بن محمد الحادي النقي. السلام عليك يا مولاي حسن بن علي الزكي الأصقري. السلام عليك يا سيدنا يا مولانا يا صاحب العصر والزمان. سيدي الأمان 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 من فتنة الزمان وشر الشيطان. عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وزهورك. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليكم يا أهل بيت النبوة جميعا ورحمة الله وبركاته. Brothers and sisters, let us recite this ayah for all the mu'mineen around the world who are in need of our du'as, who are under any sort of distress, who are sick, who are in the hospitals, and especially for the Zahur Sahib al-Asri wa Zaman. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. عما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. 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 عما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء برحمتك يا أرحم الراحمين. رحم الله من قرأ سورة المباركة الفاتحة مع الصلوات على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. And sisters, please recite Surah Al-Fatiha for all of you marhumin, especially for the marhumin on the Jafaria Memorial Board. Al-Fatiha. Brothers and sisters, this would conclude our program for today. Inshallah, we'll be back on Thursday night for Muhammad wa Ali Muhammad salawat. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad.